こんにちは、島田彩綜です。筆を持つあなたへ、文字の書き方をご説明いたします。どうぞご一緒に筆を持ち、心静かに書を楽しんでいただけたら嬉しく思います。Hello, my name is Naohiro Hayashi. I'm a navigator of this calligraphy lesson. Let's explore the world of Japanese calligraphy together. The point of this character is a hook to the upper right. The main meaning of this character is surface. By the way, the surface of a calligraphy paper is softer than its reverse side. Make your posture. 横角です。Horizontal stroke. 縦角。Vertical stroke. 横角。Horizontal stroke. 横 And a 角。 long horizontal stroke. 左払いです。 After make your posture again, draw a diagonal sweeping stroke. 次、 Then, draw a vertical stroke. 改めて右斜め Once 上に remove 押 from し the 出し paper, ます。 then draw a hook. Tilt your brush to the upper 左 right 払い。 and move it to the upper right. Make your posture again, a short sweeping stroke, はい、 then 右 another 払いね sweeping stroke to the lower left. At last, はい、真ん中に move to the center position while inhaling. では拝見いたします。大変バランスよく書けて The おります。 balance of this character is good. 一箇所だけ However, 直します。それは You didn't この remove 部分 your です。 brush in this point. 横に行かず Also, に you made a 斜 stop め右 in this 上 point. に抜いてください。 You should remove your brush in this こ point. こだけです。 Then, move your brush smoothly to the upper right without stopping.